A very good evening and welcome back to Havana Media. My name is Boniface Awino and as usual I'm going to be your host for today. Let me just remind you before we get into our discussion that if you're in for the first time, please don't forget to take a minute, go down there, click the subscribe button. You can also like, share and drop me a comment in the comment section and tell me what you think and where you're watching these videos from. As I normally say, that feedback is normally the key thing in any form of communication, and not fail to appreciate those who have been giving us your support, because without your support, this channel cannot grow and it cannot be where it is as now. Jumping back to our discussion, I've just received a message right now that Morara Kebaso has been arrested. Samesema nini DCI? DCI na angalia ndio wanatokea. Ndio wameka siren. Haya. Wanaenda hivi. And the people that have arrested Morara Kebaso are the DCI. In fact, let me not call it an arrest. This is like an abduction, because according to some of the lawyers, they are saying that they've even gone to where Morara Kebaso is being detained, and they've been prevented, or the police officers have refused to allow them get access to Morara Kebaso. So probably it means that Morara Kebaso is not even where these people went to see him. And they are saying that the policemen are saying that they are under strict instruction from above that no one is allowed to see Morara Kebaso where he is. The big question is, why is Morara Kebaso arrested? And who are these policemen, or who are these people that have arrested Morara Kebaso? I want us to listen to these guys, the way they are speaking, the way they're saying concerning the arrest or the abduction of Morara Kebaso, and why they're not being allowed to see Morara Kebaso, yet they are his lawyers and they should know exactly what has made Morara Kebaso to be arrested. Yeah, we have received information that Morara Kebaso has been arrested and is presently being held here at the regional police headquarters in the area, and they have refused to allow us to go in to see him. They've refused the lawyers to go in, and this is why we are complaining why we need to change this country, because the law is very clear. Any person under arrest or who is being held in police custody has a right to his lawyer, has a right to his friends, to any services that may help him deal with the situation. But we have police officers here who are saying they have orders from above not to allow anyone to go in. So the police in Kenya today do not follow the law. They follow orders from above, and this is wrong. It is unconstitutional, it is illegal, and we want Morara released immediately. We want to be informed why he's being held, and if there is any issue, then lawyers and friends and colleagues must be allowed to see him. So we demand his immediate release. Access the area in light of Article 49, but they've refused access. They've said, quote unquote, that they have strict instructions from the top, not to allow anybody access to Morara, including lawyers, media personnel, and other persons. So the question is, what kind of police service do we have here? They have no respect for the Constitution, they have no respect for the rule of law, and the head is rotten, starting from the Cabinet Secretary of Interior all the way to the officers holding or manning these gates. We should condemn it in the strongest way possible. Now, this happens just hours after Morara Kebaso gave a press briefing concerning the incident that happened in Mombasa, whereby Bruce was sodomized. Morara Kebaso said that it is not all about the governor of Governor Nasir, but it's all about the whole system. He went ahead and said that justice must prevail, and I think just after that, that is when now he was arrested or abducted. Ilikuwa mwendo wa saa 2 asubuhi, niko kwangu nimelala. Nikasikia mlango umepigwa teke. Wakiingia ndani walipiga teke ni vijana zaidi ya 10 ambao walikuwa ndani kwa varanda, na vijana wengine 10 walikuwa wako kwa bodaboda nje. So it was a total of 20 people. Wakaingia, majirani wakaanza kutoka hapo na kuuliza, Bruce amefanyaje? Wakajifanya wao ni mapolisi, wamekuja kunichukua kwa amani, wananipeleka Tamarin
nikamuombe gavana wa Mombasa msamaha na nisubiri wataniregesha. Niliposikia hivyo nikasema tena hawana vita ya mimi, maana walipokuja wako nipiga pale, walionyesha njia ya peace. Kapanda pikipiki na kijana mmoja wao anaitwa Sele, ambapo huyo Sele anafanya kazi kwa Mombasani yangu. Na kuna mmoja nilimuona anaitwa Sindimba. Wote vijana wote wanafanya kazi Mombasani yangu. Wakanibeba kwa pikipiki tukaenda paka hapo Tamarin. Tukifika Tamarin vitu vikabadilika. Nikaona siingizwi ndani, nikasimamishwa hapo kando. Kukaja gari Vitz ndogo. Nikaingizwa ndani tayari kwa kuna vijana wawili nyuma, mmoja mbele na dereva. Mimi nikaekwa katikati hapo nyuma. Wakanioji paka Nyali Bridge. Kufika Nyali Bridge, mmoja nikaona anaeka mkono huku nyuma, akatoa gunia. Hiyo gunia iko hapo kwa kabati. Gunia kubwa ya green. Wakanivalisha hiyo gunia, wakanifunga miguu, wakanifunga mikono na kuanza kuninyonga. Nikaambiwa eka kichwa chini ndo isilete tension kwa vioo in case kuna roadblock mahali. Tukaenda msafara mrefu. Tukafika mahali wakalitoa nje. Wakanitoa kwa gunia. Kitolewa kwa gunia, wale vijana 20 ambao walikuwa wamenibeba kwa bodaboda walikuwa tayari washafika huko. So walikuwa wanajua mahali napelekwa. Sema nafikiri walikuwa wana avoid watu kuniona juu ya pikipiki kuanzia bridge mpaka huko. Ndio ikabidi waneke kwa gari. Kutolewa, kijana mmoja akanikanyaga kichwa, shingo. Alikuwa amevaa safari boot. Walikuwa wamefunga mask. Mmoja akanikanyaga shingo, kichwa. Mwingine akanikanyaga mkono wa kulia, wa kushoto, mwingine akanishika mguu huu na huu, nikafurukuta. Akaniambia wewe sio uko na mdomo. Umekuwa ukikosoa sana mambo ya governor. Maana yake mimi ni mwanaharakati na ni blogger. Kama kuna basari hazitolewi, tunaingia kwa mtandao, kwa TikTok, Facebook, tunalalamika mbona hizi basari zimechelewa. Kama kuna mtu amedhulumiwa haki yake, tunaingia tunaongea mbona kuna mtu amedhulumiwa haki yake. So wewe umekuwa na mdomo, unatoa video zako paka zinasumbua governor akili. Sisi leo tumekuja kufunza adabu. Tunakufanya kitu chenye ukitoka hapa ukiongea tu tunapost kwa mtandao. Sasa wale vijana walionichukua 20 wakawa wengine 3 wako huku wameziba, 3 wako huku na 5 wamenizuia pale, wana nguvu, wamenishika. Nimefurukuta lakini wapi. Huku akinipiga. Ikawa pale kando kuna vijana wawili wamevaa mask. Hao vijana ni wale, kuna hizi gari za kubeba uchafu, hizi za Mombasa County za kubeba uchafu. Wale vijana wenye kupakia yale magunia, wale ma street boys. Wale ndio wakawa wamelipwa. Mmoja akavua nguo, akalivua nguo, akanilala mpaka kamaliza. Wa pili akalivua tena nguo, akalala mpaka kamaliza. Nikajikojolea, nasikia maumivu. Baadhi ya vijana wanaochukua video ni baadhi ya vijana kutoka Kisauni, Sindimba na Sele ambao walikuwa wanafanya mpaka sasa hivi wanafanya kwa Mombasani yangu. Na washika mpaka mguu, naambia jamaa kama kunipiga mshanipiga. Bora bali dhulumu na jili watu walijua. Naumia, nisaidieni. But hawa aski wanacheka. Walipomaliza wakakata. Wakanambia ukienda ukiongea mambo kwa mitandao tutaposti hizi video zako. Wakanifunga gunia, wakaniingiza kwa gari. Tunaenda tu, simu ikapigwa. Na sauti nilosikia, maana yake mimi najua sauti za kila nikisikia mtu fulani mwingine nitajua huyu ni mtu fulani. Hii ni sauti ya Sonko, hii ni sauti ya Sarai, hii ni sauti ya Ruto, sauti nazijua. Nikasikia sauti ya gavana Mombasa akipiga simu. Mimi nilikuwa kwa booth, sikuwekwa pale kwa viti sahihi. Wakati wa kurudi nilikuwa kwa booth, nikalala. Nimeishiwa na nguvu. Gavana akapigia kijana mmoja anaitwa Sele ambaye ndo kama chairman wao vijana. Akamwambia mshamfanya ile maneno. Tushamfanya boss. Sawa, mtakula. Tutakula boss. Tuenda hapa Kingorani. Nendeni hapo na kutumania pesa. Hatujafika Kingorani. Nikasikia kwa sauti, manake wamenifunga gunia sioni, anaambia wenzake nishatuma boss, ashatuma 10,000, ashatuma 10,000 hapa. Twende tukale. Wakaenda wakala. Mimi bado niko pale kwa gari, wamenichukua usubuhi, sijakula chochote, wamenipiga, wamenifanyia vituko. Walipomaliza kula wakarudi.
I want to ask this question concerning the, I know that I'm trying to defend someone, but let me just ask this question. It's an open question that will need an engagement in between me and you guys. That this issue of Bruce being sodomized. What if this one is just like, what if Governor Nasir is not aware of this thing? That one is just what if. What if there is someone who did this thing somewhere, who planned this thing, and then now they are trying to cover it up by including governor's name, saying that he is responsible for the sodomization or for sending his goons to go and sodomize Bruce. Because according to Bruce is saying very well that after all these things had happened, these guys took him. He was put in a sack and then thrown in a boot. Now, when they were covering some distance, a phone call was made, and according to him, he's saying that he heard the voice, and the voice that he had was of the governor of Mombasa, that is Nasir, because he's saying that he knows all the voices. Whenever he hears a voice, he can tell you that this one is Ruto's voice, this one is Gachagwa's voice, this one is Joe's voice, this one is so and so's voice. So according to the voice that he had, he's saying that it was Governor Nasir's voice. Tunaenda tu simu ikapigwa na sauti nilosikia, maana yake mimi najua sauti za kila nikisikia mtu fulani mwingine nitajua huyu ni mtu fulani. Hii ni sauti ya Sonko, hii ni sauti ya Sarai, hii ni sauti ya Ruto, sauti nazijua. Nikasikia sauti ya gavana Mombasa akipiga simu. Mimi nilikuwa kwa booth, sikuwekwa pale kwa viti sahihi. Wakati wa kurudi nilikuwa kwa booth nikalala. Nimeishiwa na nguvu. Gavana akapigia kijana mmoja anaitwa Sele, ambaye ndo kama chairman wao vijana. Akamwambia mshamfanya ile maneno. Tushamfanya boss. Sawa, mtakula. Tutakula boss. Tuenda hapa Kingorani. Nendeni hapo na kutumania pesa. Hatujafika Kingorani. Nikasikia kwa sauti, manake wamelifunga gunia sioni, anaambia wenzake, nishatuma boss, ashatuma 10,000, ashatuma 10,000 hapa. Twende tukale. Wakaenda wakala. Mimi bado niko pale kwa gari, wamenichukua usubuhi, sijakula chochote, wamenipiga, wamenifanyia vituko. Walipomaliza kula wakarudi. But I have a question here. You know, right now, I want us to look at it in this way. You know that I'm trying to defend someone, but I want us to look at it this way. You know, right now, the technology, we have high technology. Someone can just decide to improvise a voice and use someone's voice. Like we have the AI. AI can do anything, can do everything. AI can change someone's name, can do everything the way you want it. So what if somebody decided now to use governor's voice to implicate him by putting it out that he's the one that has sent these guys to go and sodomize Bruce, and then maybe cover his name up now. So right now, so that the governor's name is one that can go viral. That one is just what if, but I've not said that I'm defending him. I'm just trying to look at it in a different way. You know, sometimes we can blame people from that they are the one that have done something, but indeed they are not the ones. That is just my thought. After all, guys, that is all I have for today. Let me know what you think at the comment section. But just a reminder, if you are watching for the first time, don't forget to take a minute, click the subscribe button. You can also like, share, and drop me a comment and tell me what you think and where you're watching these videos from. And just a reminder, tomorrow I'm going to have an interview with Willis Otieno, the Piki Ponke guy. Let us meet tomorrow. Please don't miss this very important interview. Until we meet again, I've been your host, Boniface Sabino. Bye-bye.